ili watu wape maswali. Kuna mtu ameuliza hapa swali, sijaelewa sana, nitalisoma. Anasema upendo unalipiwa au upendo una malipo? Asijui alikuwa anamaanisha nini. Lakini nadhani nimeelezea upendo, nimeelezea zile sifa za upendo. Kwa hiyo ukitaka kujua mtu anakupenda nimeshaelezea utatumbaji. Ila jambo la msingi ambalo nataka nilizungumze hapa, ukisoma zile sifa za upendo, nimesoma kwenye Korinto wa kwanza 13, nimesoma kwenye kitabu cha kwanza cha Petro sura ya 4 mstari wa 8, utagundua kwamba love is about giving and not receiving. What you give. Kwa hiyo mtu akisema unampenda, ukisema unampenda mtu fulani, the question is not what you get, but what are you going to give. Kwa hiyo ni kweli upendo una gharama. Inawezekana isiyo hela, lakini una gharama ambayo tumezungumza. Anasema namba 2, je, hisia ni dhambi? Mahusiano ni dhambi? Sidhani kama nimezungumza hayo mambo. Na nimezungumza kwa kina kabisa kuhusiana na kuingia kwenye mahusiano kwa kufuata tu mivuto ya nje na hisia. Nikasema ni hatari, lakini nimesema pia itakuwa ni kitu cha ajabu kama utaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye huvutii nawe kwa sababu tu labda anasali, ni mcha Mungu na nini. Kwa hiyo tunaingia kwenye mahusiano na watu ambao tuko attracted nao, lakini that is not the only criteria. There must be other factors that we consider before we enter into relationships. Mahusiano ni dhambi jamani? Asanteni, mmenisaidia kumjibu. Namba 3, kwa nini watu wanaokuwa kwenye huduma za maombi mara nyingi wakiingia kwenye mahusiano huwa wanaonekana wanatenda dhambi? Watu kwenye maombi mpo? Ongea vizuri wanaonekana. Kwa hiyo nadhani perception yake tu, kwa sababu perception is not necessarily the reality. It's what you think. What you think is right might not be necessarily what is right. Ndio? Kwa hiyo mimi nadhani kitu cha msingi, kama watu wa maombi wanafanyaga hiyo dhambi waache. Na kama hawafanyi hiyo dhambi basi waendelee kufurahia mahusiano yao. Amina. Ila tu jambo moja la msingi ni kwamba kufahamu tu huduma ni huduma na ndoa ni ndoa. Ngera sabaga ndoa ni huduma. Yaani kama leo uwezo kanitoa mimi Epimark mhubiri ukaniambia niongoze praise and worship, ni huduma mbili tofauti, si ndio? Wewe lazima ujue, usifikiri kwa vile wewe ni mwana praise and worship mzuri basi ndoa yako itakuwa vizuri. It's not like that. Au kwa vile wewe ni intercessor mzuri basi ukafikiri kwamba automatically ndoa yako itakuwa nzuri. It's not like that. Tumezungumza principles ambazo ukizifuata zitakusaidia kuwa na ndoa nzuri. Ni muhimu kufuata hizo principles. Amina? Amina. Aya, swali lingine limeulizwa, je, ni sahihi? Shida ukiambiwa watu waandike maswali utapata maswali ya kila aina. Ila ukiambiwa watu waulize kwa mic, kuna maswali tutasema, je, ni sahihi binti kumtongoza kijana wa kiume? Wasichana wamesema amen, maana yake ni sahihi ha? Maswali kuna na kusumbua sana, ajue kuna shida ndani yako. Jamani, mimi nimesema kitu kimoja. Nimezungumza habari ya Ibrahim, si ndio? Na mjakazi wake. Sorry for those who are foreigners, I need to translate this. So this person is asking if it's right for a girl to approach a man, like to start the relationship with a man. So I think the most important thing, why people are confused and think sometimes these things are complicated, I think it's because you don't have enough faith. We don't have enough faith. So we like try and error. Yani, it's like we're not sure that God loves us to the extent that He wants us to give us the right partner. And that's why we start struggling. Maybe let me test this. Ngoja nijipendekeze kwa huyu mvulana, nijipitishe ili anione, niende kwa huyu. Yani we are struggling because we don't have faith. Ibrahim alikuwa na imani, yet such faith that he was so sure
that God will give Isaac the right person. He was so sure. And that's what you need to have. Yani sitarajii baada ya semina hii ukae kinyonge nyonge, yani unakaa as if kwamba you are a beggar, yani literally waiting for a man to pass. Wengine wanafika sehemu kwamba yani mwanaume yote suruali yote ikipita then you will be prone to these things. Utaanza kufuata wanaume na kuanza kuwatongoza, which is not really. Moshi na Iringa, maswali yameshajibiwa, mnaomba muende jikoni. Jimbo la Moshi na Iringa, naomba muende jikoni, mambo yako tayari. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi I don't think it's in the Bible, I don't see it much. And also in African tradition, I've not seen it much. I know some people are starting it, so I cannot say, but I think with wisdom, just wait for the right time. I don't advise you to do so. Amina. Je, ikiwa jambo muhimu sana kama wokovu, Mungu hajawahi kumchagulia mwanadamu ila amempa uhuru wa kuchagua, vipi kuhusu mahusiano? Mungu anaweza kuchagulia mwenza. Sasa hapa kuna wasali mengine nikisahisha ninahisi kwamba nitakuja kukonkuli kwamba kuna watu hawajaelewa ninachokifundisha, na itabidi nianze upya, si ndio? Tumsifu Yesu Kristo. Kiukweli kabisa Mungu anatamani watu wote wampokee, si ndio? Yeye sema watu wote waokolewe, waifikirie toba. Na Mungu anaye mtu kwa ajili yako. That's what I want you to know. As long as umeitwa kwenye wito wa ndoa, God has someone for you. What you are learning here is how to identify that person. That's it. Yani mimi kumuoa Jacqueline Siara haikumsurprise Mungu. Yani Mungu akaamka akasema, say Epimark amemuoa Jacqueline Siara. No. God knew it and planned for it. So what you're learning here is how will you know the right person. Tumeelewana eh? Tumeelewana? Au tuishie hapo? Na mimi nimekujibu. Hili hapa sasa hili ni nzuri zaidi. Haya, huyu ameuliza, je, kwenye mahusiano au wakati wa uchumba ni lazima wawili wakutane kimwili kabla ya ndoa? Nitegemea angeuliza the opposite, lakini namshukuru Mungu amekuwa pia honest. Amesema, je, kwenye mahusiano au wakati wa uchumba ni lazima wawili wakutane kimwili kabla ya ndoa? So what he or she is asking is it must that people in relationship should have sex before marriage? Let me tell you, young people, I know the world has planted this in your mind that you cannot live without sex. There are things that you cannot live without. The first one is God. You cannot live without God. The second one is what? Food. You cannot live without food and water. But I can tell you can live without sex. Yes, amen. Mungu awabariki nyinyi. Amina. Because sex is not food. Yes. And sex is not God. Tumsifu Yesu Kristo. So I know on social media, different radios, I was listening to one radio station, I won't mention it. And these guys were debating, talking, And one was saying, Bana, some people, cannot even restrain themselves. So, he said, but sometimes, you can restrain yourself at least for 3-4 months. It's doable. So, like, they were talking, and like, you can restrain. I was like, 3-4 months. You must restrain yourself until you get married. Sex is for married people. If you're not married, sex is sin. It doesn't matter what name you give to it. It does not matter. It is sin. Na Mungu akisaidia kama tukipata muda huko rafiki.
I'm going to teach you, my last topic will be jinsi ya kushinda dhambi ya uzinzi. That is my last topic. Because you need to know it. You need to know it. And you must if you want to have good marriage, you must overcome that exam, that test. And it is doable and it is possible. And I know people ambao kabisa wanashuhudia wameshinda. Amina. Amina. Nataka umwambie jirani yako kwamba sex is not food. You can live without sex and you will not die. And if you want to enjoy your marriage, protect yourself. Yaani wengine ile siku ya ndoa tulikuwa tunafuraha na bodabu. Kwa sababu ndoa ilikuwa ni ndoa kweli. Tumsikie Kristo. Wengine mmeenda kubariki ndoa. Yaani actually you already married. I don't know what you're even celebrating. I don't know. But for us, it was marriage. Ilikuwa kweli ndoa. A night of joy. Ilikuwa ni usiku wa furaha. A night of peace. Ilikuwa ni usiku wa amani. And enjoyment. Ni usiku wa kufurahia. Tumsifu Yesu Kristo. So God has created everything in his own timing. Kwa hiyo Mungu aliumba kila kitu kwa wakati wake. Sex before marriage is sin. Kufanya mapenzi kabla ya ndoa ni dhambi. And it can take you to hell. Na inaweza ikakupeleka kuzimu. And they say one thing that will take many young people to hell is sex before marriage. Anasema kitu kikubwa ambacho kitawapeleka vijana wengi kuzimu ni tendo la ndoa kabla ya ndoa. So be careful. Hiyo kuweni makini. Protect yourself. Mjilinde from this evil. Kwa hiki kiovu. Okay, na maswali mengi hapa MC utani control. Haya, hii imeandiko naona ni wadada zaidi. Let me see. Katika kizazi hiki, sasa ni comment au ni swali? In this generation, mwanaume anapenda upendo kwa kupewa sex. A lot of men love being in a relationship where they can obtain sex. Na mwanamke anapenda pesa. And a lot of women love money. Je, ni sahihi? Is this right? Najibu ni? Mmesikia ule uliza ile swali, jibu ni hapana. Wamesoma vizuri somo. So the answer is no. But you can decide to go that route. Lakini unaweza ukaamua kufuata njia hiyo. What I tell you, what you sow is what you reap. Lakini kile unachokipanda ndicho utakachopanda. So if you think you cannot restrain now before marriage, kwa hiyo unashindwa kujizuia sasa hivi kabla ya ndoa, one thing I can assure is that you won't be able to restrain yourself even in marriage. Hata utakapokuwa kwenye ndoa utashindwa. And let me tell you the truth. Naomba nikwambie ukweli. Even in marriage, hata katika ndoa, there are times that you will not have sex even for 6 months. Kuna wakati utakuwa hata hamkutani kimwili na mke wako kwa muda wa miezi 6 au sometimes for 2 years. Hata miaka miwili. Because your wife or your husband might travel maybe for studies. Sababu mume wako au mke wako anaweza kasafiri. I know people, husband and wife, live in different regions. Na wafahamu watu wameoana lakini wanaishi kwenye mikoa tofauti. Sometimes your wife can have complication during when giving birth. Inaweza ikatokea kwamba mke wako akapata shida wakati anajifungua. What will you do? Utafanya nini? And for you sex is food. Na kwako wewe, so if a woman here and the man says I cannot, live without sex. Kwa hiyo kama kuna mwanamke au mwanaume hapa anasema hawezi kuishi bila kufanya mapenzi, this is not the right person for you. Itabidi tu ufahamu kwamba huyo mtu hayuko sahihi kwa ajili yako. You have to pray afresh. Ni lazima uanze kuomba. And ask God to give you the right person. Mwambie Mungu akupe yule mtu aliyesahihi. And if a woman loves money, na kama kuna mwanamke anapenda pesa, that is even a bigger problem. Yani hapo ni changamoto kubwa zaidi. Because one of the things which passes away like that, kwa sababu kama kuna kitu kinachopotea hivi ni pesa. You can have money today, leo unaweza ukawa nazo, but you are not guaranteed that you will have money tomorrow. Lakini hakuna uhakika kwamba kesho utakuwa nazo. So if she came because of money, kwa hiyo kama amekuja kwa ajili ya pesa, she will also go because of money. Ataondoka ukiwa huna. And because there are richer people than you also, na kwa sababu kuna watu wenye pesa za kukuza, you might have money, unaweza ukawa nazo, but you might have people who have more money than you. Lakini wanaweza wakawepo watu ambao wanakuzidi. So if she came to you because of money, kwa hiyo kama amekufuata kwa ajili ya pesa, by the time she sees someone who has more money than you, mtu mwenye pesa, you know what will happen. Unajua kitakachotokea. I don't need to tell you. Sina haja kukuambia. So thank you so much. Kwa hiyo asante sana. Now there is another question. Aya, sasa kuna swali nyingine. Sasa mnisikilize kwa sababu I need to read and then read it to you, because if I don't do that, I read it straight, I might read some other things which are not sababu kuna nahitaji allowed to be kulisoma heard kwanza publicly.
Kuna vitu ambavyo vinahitaji kusikika mbele ya jamii. When you ask people to write, my friend, MC, this is a big problem. Now I'm ready for you this question. Naomba niwasomee hili swali. Nina wasiwasi I am doubtful kwamba nikiolewa bila kumjua mwanaume. Now look at what the devil is planting in people's hearts. If I get married to a man without ever sleeping with him, before marriage, naweza kukuta kasoro kimaumbile. I might find that he might have au nguvu za kiume. He might have some defects in his biological sexually. Alafu nilisema, je, bikira ni lazima kuwa nayo ndani ya ndoa? Must you be a virgin before you get married? Je, nikiolewa tayari nimeshafanya sex, which is which? If I get married and I've already had sex before getting married. Thank you for being honest. Tunashukuru kwa and this is the problem of many youth. Na hilo ndio tatizo la vijana wengi. And that's why I'm saying, that's why I think my Koabomba yesterday, he taught you on your identity. Na ndio maana Michael Wabomba jana aliwafundisha kuhusiana na utambulisho wenu. You must know who you are. Lazima ujue wewe ni nani. And I repeat again, you must know who you are. Na narudia tena na tena na tena, lazima ujue wewe ni nani. When you know who you are, you won't sell yourself for cheap things. Unapojua wewe ni nani, huwezi ukajirahisisha. Hapo mmoja aliwahi kuniambia, asema uwezo wa kutoa benzi Ikulu imepaki Uswahilini. One of my friends once told me that you can never find a Mercedes-Benz parked in a low-class neighborhood. It does not work like that. You must know who you are. Because the nature of this question is from someone who is like thinking the relationship between him or her with God is like a trial and error. It's like, maybe let me time God this way. Let me try this way. Maybe if I try 1, 2, 3, 4, I'll get here. It's not about that. Yani inaonyesha kabisa kwamba aliuliza hili swali mahusiano yake na Mungu ni ya kubahatisha. Anasema labda nimjaribu Mungu hivi au hivi au hivi, lakini sio hivyo, haitaki kuwa hivyo. You are not here by accident. Haujafika hapa yani basi tu yani. You are not here by trial and error. Haujafika hapa basi tu kwa sababu Mungu alikuwa anafanya jambo. You are not the result of a good luck or bad luck. Wewe sio matokeo ya bahati nzuri au mbaya. There is a divine purpose and a divine call of God in your life. Kuna makusudi ya kimungu na kuna plan. God has a clear plan for your life. Mungu ana mpango maalum kwa ajili ya maisha yako. You just need to discover it and follow it. Inabidi tu uigundue na uifuate. I spoke yesterday about flowing with the tide. Nilisema jana kwamba kuna namna ya kuenenda na the tide. So you don't need to try. Usijaribu. If you're faithful to God, kama wewe ni mwaminifu kwa Mungu, the Bible promises. Biblia inaahidi. We read in Joshua bin Sira. Tulisoma kwenye kitabu cha Yoshua bin Sira kwamba mchaye Bwana atapewa mke mwema kifuani kwake. That a person who obeys God will be given a good wife. So you should be afraid of these things if you don't depend on God. Kwa hiyo inabidi uogope sana hivi vitu kama haumtegemei Mungu. When you depend on your mind to get a good wife. Kama unategemea akili yako kupata mke bora. Then you sell yourself for everything. Kwa hiyo utajiuza tu kwa ajili ya chochote. Now imagine that for you to know that this person is okay to get married to. One of the tests that you want to do is sex, to have sex with that person. Ona sasa, yani sasa hivi umeshaweka criteria yako mojawapo ya kujua kama mtu anakufaa kuoa au kuolewa naye, ni inabidi ulale naye kwanza. And that's why up to now I've got 8 people. Na ndio maana mpaka sasa kuna watu 8 that you have slept with. Ambao umeshalala nao. And despite them being okay physically. Na pamoja na kwamba wote walikuwa poa, but they are not the right people for your marriage. Lakini hawako sahihi kwa ajili. And you've broken all those relationships. Na hayo mahusiano yote umeyavunja. My question is, how many people you have sex with before you get to marriage? Swali ninalokuuliza ni utalala na wangapi kabla hujaolewa? So sex before marriage is nothing, is useless. Kwa hiyo kulalala na watu kabla hujaolewa ni ovyo. It is destroying you more than building you. Yani inazidi tu kukuharibu. And it is a sign that you have a worse marriage. Na inaonyesha ya kwamba ndoa yako itakuwa ni ya because what you do now is opening. I'll speak about it when I speak about, that sin of fornication. What you're doing actually, you're opening the door for the devil to come into a relationship before even marriage. Kwa sababu unachokifanya hapo ni unafungua mlango ya kumruhusu shetani aingie kwenye mahusiano yako. The Bible says don't give foothold to the devil.
Biblia inasema ya kwamba usimpe nafasi For the shetani. devil to get you, Usimpe nafasi shetani ya you kukupata. must open the door for him to come in. Ili shetani aweze kupata ni lazima umfungulie mlango. And that door is called sin. Na mlango huo unaitwa dhambi. And if you want to welcome the devil into a relationship, Na kama unataka kumkaribisha one way to katika welcome the mahusiano devil yako, is the sin of sex moja before marriage. wapo ya hizo njia za So kumkaribisha make sure he accompanies you. ni dhambi hiyo ya He'll kufanya make sure he mapenzi accompanies kabla ya you ndoa. Hatahakikisha na in your relationship. kwenye mahusiano yako. And you'll be there as you tie the knots. Na atakuwa pamoja nawe And you'll be there as you enter into marriage. na atakuwa nawe And you know utakapoingia what will kwenye happen ndoa. next. Na unajua kitakachotokea. And all these people are saying they need to test, they need to test. Look at their marriage after. Wanasema lazima wajaribu, angalia ndoa zao Look at baada their ya hapo. marriages. Hebu angalia ndoa Look zao. at where they are. Angalia walipo. So it does not prove anything. Kwa hiyo hakuna chochote. Now the church is very clear. Kwa hiyo kanisa na yenyewe You don't need to be afraid of anything. usiogope chochote. Because Kwa sababu I'll speak about it later. Nitaongelea haya baadaye. For marriage to be married in the Catholic Church, Ili ndoa iwe ndoa kwenye kanisa Katoliki, there are two things that must happen. kuna vitu viwili lazima vitokee. Number one, Kitu it cha must kwanza be the marriage must be done in the church. ni kwamba hiyo ndoa lazima ifungwe kanisani. There must be Lazima kuwe a blessing in the church. lazima kuwe na baraka inayotoka But kanisani. when you leave the church, Lakini unapoondoka kanisani, it is not yet complete. bado ndoa haijakamilika. Everyone thinks that these people are married and it's Watu complete. wote wakiwaona wanajua wameoana, But na the basi church knows imeisha. it's not complete. Lakini kanisa linasema The last bado. part Kitu cha mwisho is that these people must meet sexually. ni kwamba hawa watu lazima wakutane And they must kimwili. all be okay sexually. Na wote wawili ni lazima wawe sawa If it kimaumbile. happens that during that process, Ikitokea kwamba katika you discover that someone maybe actually lied, he is not even actually capable. ni kwamba mmoja wapo alisema uongo, hana He is uwezo not capable wa kuweza physically. kufanya hilo tendo, Then that marriage is not called marriage. kwa hiyo katika yani kanisa Katoliki linasema ya kwamba hiyo ndoa sio Lugha ndoa. yake inaitwa ndoa batili. Inaitwa it's a non-consummated Ndoa batili marriage. si kwamba ndoa kwamba ilikuwa ni ndoa, bali the foundation was wrong, was not right. Msingi wake haukuwa sahihi. Kwa hiyo haivunjwi, inafutwa kwa sababu haikuwepo. So it is not broken, it is just erased because it never took So what you need place. to do is just take it to the church. Kwa hiyo unachohitaji kufanya ni kwenda And tu help with the kanisani process. na kuwaeleza na watakusaidia katika Tumsifu Yesu kuifuta. Kristo. Praise But Jesus if you Christ. love God Lakini kama unampenda and you Mungu follow all these steps, na umefuata haya and you've maelekezo prayed, yote niliyokupa na you think umeomba, that God is that bad to hivi give you unafikiri kwamba someone Mungu ni mkatili kiasi hicho kukupa who will mtu embarrass you? ambaye atakutia aibu? I tell you the opposite. Na kuambia If you don't follow what God wants, usipofuata kile you Mungu will surely be alichokuongoza embarrassed. kufanya, Tumsifu Yesu utaibika. Kristo. Praise Jesus MC has Christ. told me maswali yanatosha. The MC has said that the So questions if are we get enough. chance maybe tomorrow, So perhaps tomorrow if we have a chance, we might continue. tukiwa na nafasi kesho But tutaendelea. at least I've answered like maybe 5 of them. Lakini angalau nimejibu hata So may maswali God bless you matano. and protect you. May God keep you. And may God guide you. The only Awalinde, message I want to leave you watunze. with, don't be stressed about marriage. Usiwe na stress, usiwe na mashaka, As usiwe na long as you're wasiwasi. faithful juu ya to ndoa. God Endelea tu kuwa mwaminifu kwa Mungu, and you really love God endelea kumpenda and you Mungu mean it na unamaanisha and you follow the kweli principles, na unafuata yale I can assure you maelekezo, have a good marriage. na kuambia kweli utakuwa Don't na be ndoa stressed nzuri. about it. Wala usiwe na stress. Don't juu ya take ndoa. shortcuts about it. Na usijaribu kutafuta Your future is njia bright. za pembeni. Una future yako Your nzuri sana future is mbele yako. bright. Future yako ni Don't nzuri let mbele anyone yako. play with it. Usimruhusu mtu aichezee May God future bless you and yako. protect you. Mungu akubariki na akulinde.